Paris Manga, comment ça va? Oh là 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 là, je suis sûr qu'il va faire quand même beaucoup mieux pour nos deux invités qui vont arriver d'ici quelques instants. Let's go, faites du bruit, Paris Manga! Nous avons l'immense honneur de pouvoir participer à cette conférence. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle? Je vois qu'il y a pas mal de questions. Eh bien, vous allez pouvoir poser vos questions à nos deux invités grâce à ce micro qui est juste là. Vous viendrez au plus près d'eux pour leur poser vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Ils sont totalement adorables, vraiment. Donc, on va faire une conférence d'environ une quarantaine de minutes qui va être vraiment superbe. Alors, sans plus tarder, sans ménager le suspense, accueillez-les comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Aussi qui est avec moi. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Oh. Sean, I love this photo of you. So cute, right? Yeah. How handsome is Sean Maguire? Look at this. It's like, what is it? 007, what is it? James Bond. James Bond. You're very James Bond in this. And Dungeon Girl. Cool. Just saying. Merci. James Bond. Ah, ouais. Merci beaucoup à vous d'être présents pour cette conférence. Encore une fois, vous allez la vivre. J'aurai moi-même des questions à poser. Si vous voulez les poser en anglais, vous n'hésitez surtout pas. D'accord? Si vous voulez les poser en français, vous n'hésitez aussi pas. Il n'y a pas de souci. On a notre belle traductrice avec nous qui se fera un plaisir de traduire littéralement les questions. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, let's go pour la première question du public. Et je vais prendre the first question for you. Oui, viens. Viens à nous. Yeah. Installe-toi à ce petit micro. Hello. Alors vas-y, tu peux le prendre, tu peux le lever. Comment tu t'appelles? Naïs. Naïs, ta question. Hi. Hello. What's your favorite thing about each other? Alors, on va laisser... Qu'est-ce qu'ils préfèrent l'un chez l'autre? I mean, probably Sean is probably one of the funniest people I've ever come to know. He makes me laugh almost as much as, no, probably equally as much as Rebecca. You both make me laugh so much. But really what I love about him is our friendship. We have such a great friendship. I love that he's a wonderful family man. I love his family. He's my favorite TV love interest. And really, it's just like our friendship is my favorite thing. We've been really close for a long time, and we traveled the world together many times, and I'm sure we will continue. And yeah, I love him. Donc, un aspect qu'elle aime bien, effectivement, c'est son côté très amusant. Il la fait rire comme personne, sauf peut-être Rebecca qui la fait rire aussi. Mais ce qu'elle chérit le plus chez lui, c'est l'amitié qu'ils entretiennent, parce qu'ils se connaissent à force depuis des années. Ils ont parcouru le monde ensemble. Elle aime à quel point il est proche de sa famille. Vraiment, il chérit les siens, il chérit ses proches et elle aime son amitié, son cœur d'or. Merci beaucoup. Merci pour ta question. On peut les applaudir, n'hésitez pas. Michel, I want to answer that too. I love so many things about her. I love that we have a comfortability between us. We are very tactile. With men and women, sometimes you feel, especially now, you feel like you can't touch somebody. Or we're just, and always have been, so comfortable with each other. I think we share a sense of humor, we share politics, we share our love of acting and movies and TV, but also, and she said it, I think of all the love interests I've ever had, Lana is the one that I felt closest to and probably did the best work with, because our love for each other off screen, I think, really showed on screen. So yes, I adore her.
Donc ce qu'il aime beaucoup dans sa relation avec Lana, c'est qu'il y a quelque chose de très naturel en fait, à une époque où c'est vrai que les relations hommes-femmes sont parfois un peu tendues, on ne sait plus trop quoi faire. Eux, ils sont très à l'aise l'un avec l'autre, ils se font des câlins, enfin c'est très naturel, on se pose pas de questions. Et ils trouvent que ce qui est beau aussi, c'est une femme brillante, ils se rejoignent sur beaucoup de choses, l'humour, la politique. Et ils trouvent que ce qui est bien, c'est que leur relation fusionnelle, leur amitié a nourri leur relation à l'écran, l'a rendue encore plus forte que ce qu'elle est. On peut les applaudir, merci beaucoup, merci pour ta That was a question. great question. Thank you. Merci. Moi j'avais une question pour Sean et Lana aussi, je voulais savoir comment ils s'étaient préparés pour leur rôle justement dans Once Upon a Time. Qu'est-ce que ça fait d'incarner une méchante sorcière, Robin des Bois, ces héros que l'on a pu lire justement dans les contes et légendes. Yeah, I mean, you know, that's really funny. Okay, well, I played her for so long, so I was always looking and seeking for new things that I could discover about the character. But in the beginning, it was really about understanding the origin of her pain. And where, why is she this way? Why does she have such vengeance and hatred for this person? And I really had to understand what that's like. I also studied a lot of villains, from like Gary Oldman to Glenn Close but I was watching like real dramas, not fantastical films, because I really wanted Regina to be a human being, not a fairy tale character. I'll stop there because this can go on for 4 hours. Donc déjà c'est un personnage qu'elle a joué tellement longtemps qu'elle a cherché constamment à la renouveler au fur et à mesure pour la rendre plus intéressante. Mais à l'origine, ce qui l'intéressait, c'était de creuser derrière sa motivation à être méchante. Qu'est-ce qui lui donne cette douleur? Qu'est-ce qui fait qu'elle a autant de vengeance, de haine en elle? Et du coup, elle est allée s'inspirer, paradoxalement pas d'autres méchants de contes de fées. Elle s'inspirait plutôt d'acteurs qui ont joué dans des drames comme Gary Oldman, Glenn Close, vraiment des méchants de ce type le plus concret, pour récupérer ça et essayer de voir ce qu'elle pouvait mettre dans le personnage de la reine. Merci Lana. I kind of agree with Lana. I think as an actor, the most important thing you can do with any role is make it feel real. And if you're playing something as big as the Evil Queen, so big, and it's trying to find the reality within that character. For me, playing Robin Hood, because Robin Hood is known all over the world as a hero, as a legend, as an icon. To me, the most important thing was trying to make him be a real man, a real father. And it's funny because I started playing Robin before I became a dad. And the little boy who played my son, he was so sweet and so cute, and we're still friends. And the first day I was filming him, because I'm from a big family, lots of children, I was just holding him and I just kissed him on the cheek, and he kind of, and then I was like, that's right, I'm not really your dad. This might seem weird but he was just so adorable, and he was 5, and I'm used to holding babies even before I was a dad. And something clicked in me that I'm finding the reality in him. And I just wanted to play him as a human being, not as a legend. You know, that was the most important thing to me. Donc pour Sean, quand on prend des personnages fantastiques comme la reine, comme Robin des Bois, ce qui compte pour lui en fait, c'est d'aller chercher quelque chose de plus réel en dessous de ça, de montrer plutôt leur humanité que leur caractère grandiose. Et donc pour lui, par rapport à Robin des Bois, c'était chercher ce qui fait de lui un vrai homme, un homme humain. Un père aussi, et il racontait cette anecdote où il était avec le jeune acteur qui joue son fils, qui a 5 ans, et il dit un jour spontanément, il l'avait dans les bras, il lui a fait un bisou sur la joue, vraiment comme un père, sauf qu'il s'est dit non, je ne suis pas son papa, mais ça lui a fait un déclic, et il s'est dit en fait c'est ça que je dois chercher, c'est cette relation naturelle qu'un père a avec son enfant. Je ne suis pas un super-héros, je suis juste un homme, un Robin des Bois lambda. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Je vais prendre. Tu avais une question, c'est ça? Ok, très bien. Vas-y. Bonjour. Bonjour.
in Paris do you have a favorite? Donc c'est quoi son meilleur souvenir à Paris? Wow, that's a hard question. Probably surviving New Year's Eve when I had to drive someone very dear to me home because they weren't feeling well. And I was driving in Paris. And you all know what it's like to drive in Paris. And I survived. And they did too. And he's here to tell the story with me, actually. But I was like, oh my God, I've never driven in Paris before. And everybody's like, and my friend is here. And also probably being on the back of a scooter, being driven around. There's something really great about being on a scooter in Paris. It's a very different experience, and it's something I love. Yeah. So my question for Juste, elle traduit, après tu peux poser. Donc un souvenir qui l'a marqué, je ne sais pas si ça lui est un bon souvenir, mais ça l'a marqué, c'était un nouvel an où elle a dû raccompagner un ami chez lui parce qu'il se sentait pas bien. Donc elle a dû prendre la voiture dans Paris, ce qui était un peu une épreuve, un tour de force pour elle, donc ça lui a laissé une forte impression. Et par contre, un très bon souvenir qu'elle a, c'est une balade où elle était à l'arrière d'un scooter et elle voyait Paris défiler autour d'elle et elle a dit ça c'est magique. Ok, merci beaucoup. C'est la même question pour Sean? Ok, très bien. So, Sean, if your character has never died or reboot, what would be his happy ending? I agree. I think I was shocked when they decided to kill Robin because I just thought that they would end up together. So when they told me that Robin was going to die, I was upset because I was enjoying being on the show and working with my friends. But I was also very upset for the audience because there were some people that didn't like me because they wanted Lana to just be with the girl, which I understand. But I just thought, the audience are going to be very disappointed, and turns out a lot of people were. So then they said, oh, come back. And I was like, I can't come back, you killed me. And you were very clear about the fact that I'm dead, dead, dead. And so then when I came back as another version, I was like, okay, but I like the original Robin and Regina together. Because I think, even though no woman's happiness should depend on a man, I think that these two characters were just meant to be together, however the story ended. So I would have liked to finish out the show and them to have got married and had a baby of their own. Me too. Merci beaucoup. Donc la question c'était si son personnage n'était pas mort, quelle fin heureuse il lui aurait souhaité. Et donc lui-même était très surpris et un peu déçu quand on lui a annoncé que son personnage allait mourir et partirait. Parce qu'il voyait bien, oui, son personnage restait avec Lana. Il trouvait qu'ils avaient une belle relation. Et sauf que ils l'ont fait partir et il s'est dit il y a forcément des gens qui vont être déçus aussi dans le public que mon personnage meure. Et ça a été le cas, du coup les showrunners lui ont demandé de revenir et ils ont dit mais c'est juste pas possible, vous m'avez tué, on peut pas revenir sur ça. Donc voilà, il y avait fait de refaire revenir une nouvelle version mais qui n'était pas aussi bien que le personnage tel qu'il était au début et qui aurait eu une merveilleuse fin avec la reine, même si c'est pas ce qu'on souhaite forcément toujours des épousailles, mais c'est ce qu'il aurait souhaité pour le personnage. Merci beaucoup. Petite question justement pour Lana et Sean. Je voulais savoir, ils ont eu la chance de jouer dans une série où il y a énormément de personnages fictifs tirés de la littérature. Est-ce qu'il y a un personnage qu'ils aiment beaucoup dans la série? Et surtout, quel est l'autre personnage qu'ils auraient peut-être aimé incarner dans la série? Sorry, we're getting freaked out by the scream guy down there. The scream guy. Hi! Please don't kill us. We're
We're just here for a convention. Right, what was your question? Yeah, because we're freaked out. Wait, I'm sorry. I'm really distracted. What are they doing? Est-ce que vous voulez qu'on appelle la sécurité? Just warning you, buddy, there's more of us Come than for there is security, you. please, Okay? Okay. Evil Queen, Robin Hood, we'll take you. It's We'll take you. amazing when like I see a Michael mask and they're just standing there. I'm like, all of a sudden the little girl in me is terrified, you know? Probably one of those moments, by the way. Better watch it, buddy. We get asked this a lot about would we play, and obviously a more creative answer is I'd like to play the Evil Queen or I'd like to play Rumpelstiltskin. But the honest truth is, for me personally, one of the great strengths of the show was they really cast the right actor for the right role. I think nearly every single time, if not every time, they really found the right actor. And for me, you know, for the rest of my life, I'll always get to say I was Robin Hood. So it's a great honour for me, and it will probably be the first line of my obituary. Sean Maguire, dead. He played Robin Hood. Dead. But no, I think I'm very happy I got to be Robin. And I got to be her Robin. Donc il dit on lui pose parfois la question et c'est vrai qu'on voudrait faire des réponses originales comme bah oui lui il aurait bien voulu jouer la reine que jouer Lana, mais en vérité lui il pense que chaque acteur était parfaitement à sa place dans son rôle et lui il est ravi d'avoir joué Robin des Bois. C'est un honneur pour lui d'avoir incarné ce personnage et si on pouvait marquer en épitaphe sur sa tombe il serait d'accord, il n'y a pas de souci. Okay. I'm with you. I feel like I've been asked this question before, and I just love the Evil Queen Regina so much that I can't even see myself playing another part on that series. And plus, I feel like I played a lot of versions of the character, so in some way I played probably 6 parts. I mean, she was the old hag, and then the Evil Queen, Regina, the peasant, the Ursula. When you remember when you were dressed in you were like a little warrior-esque type Oh thing? yeah, when I was also like a You were like an outlet bandit. I was the bandit too. And you were the mayor, but I didn't know. I was the mayor. My God. A lot of versions. Yeah, there was a lot of versions, so I think I'm good. I'm very happy that I was even chosen and to be able to tell her story. It was such an honor, and as an actor to have the opportunity to show so many different colors and layers. And Regina was also an actress on some level, if you think about it, because she was pretending to be all these different people all the time. And I remember when I played Ursula, I made a choice to play her badly. You know, I wanted Regina to be a bad actress. That it was so obvious that she was like over the top bad, you know, that we were like, she clearly is not Ursula. But I just love all the different layers of Regina, and like Sean said, everyone was perfectly cast. Like, I can't see anyone else playing Rumpelstiltskin except for Bobby, or Colin as Captain, or you as Robin, or Jen as Emma. You know, like, everybody was really well cast and handpicked by the producers, studio, and network. Donc elle rejoint Sean sur son avis dans le sens où elle aussi son rôle elle l'adore, elle se voit pas faire autre chose et elle estime qu'elle a eu de la chance parce que son personnage mine de rien a eu plusieurs versions d'elle-même, au moins 6 versions différentes, donc elle avait l'impression de changer de personnage tout en gardant le même et elle voit un petit peu Regina comme une actrice en tant qu'actrice et elle se rappelle même que quand elle devait interpréter Ursula, elle a fait exprès de faire que son personnage la jouait très mal, comme justement une mauvaise actrice qui s'investirait un peu trop dans le rôle, qui la ferait caricatural. Donc voilà, là-dessus, elle est d'accord que chaque personnage avait le bon acteur et la bonne actrice qui lui correspondait en tout point, et là-dessus, elle n'a rien à dire.
Thank you, Sean. Thank you, Lana. Merci. See you. Allez, tu avais une question, c'est ça? Alors, bonjour. Moi, c'est pour Sean et Lana. Oui. Votre scène commune préférée en fait. Oh, our favorite scene together. We like the fireplace. The fireplace scene. Yeah, I think there was a scene. Also the vault scene. It was super hot Oh and yeah. sexy, but Actually, the vault scene. I'll go with the vault. the vault scene. for reasons that Like bank vault. But the vault. it's where we. It's where Regina. It's where we Yes. But We why- had a big makeout session. had a big makeout. But why I like that scene so much is because it was like the first love scene, really, that you saw on the show. It was like a true love scene. Yeah. And Once Upon a Time didn't really have any of those. And so it was nice to be able to show our different sides, like I feel like we being got vulnerable. we got to play because they're very larger than life characters. The Evil Queen and Robin Hood, you know, they're pretty much known around the world. But in that moment, we were playing two people that were falling in love, and I think that was one of the first times we both realized that we had very strong chemistry as actors, as friends, and just the physicality between us just felt very natural. And even when I watched the scene, I was like, because I'm a harsh critic of my own work, she's always amazing, but my stuff I'm like, eh. But that scene, I was like, that's actually a really beautifully played scene, if I may say. Donc leur scène préférée ensemble, c'est quand ils sont dans une chambre forte et ils font des gros câlins. Et du coup, ils ont apprécié le fait que voilà, dans une série où il n'y avait pas beaucoup de ce genre de scène, qu'eux ils aient ce moment-là où leurs personnages, qui encore une fois sont des grandes figures des contes de fées, soient juste deux personnes amoureuses et profitent de cet amour. Et ce que Sean a apprécié en particulier, c'est que c'était dans cette scène-là qu'il s'est rendu compte de leur alchimie en tant qu'acteur. Ils fonctionnaient très bien ensemble et quand il regarde la scène avec du recul, parce qu'il aime bien regarder son travail pour s'autocritiquer, il trouve que ça marche bien, il y a quelque chose qui se passe et ils sont juste parfaits dans cette scène tous les deux. Voyez-vous, Robin, j'ai pas supporté, c'était horrible. Merci, merci beaucoup. I cried too. Moi aussi. Alors, oui, bien. Bonjour. Bonjour. Tu peux tourner le micro, il n'y a pas de souci. Tu peux même... Voilà. Très bien. Hello. Comment avez-vous accepté le retour de Marianne? I heard something about Marion. Not well. I didn't like it. She's lovely, the actress. The actress very is sweet. lovely. Christy? Christy, yeah. Christy Lana. Great Very actress, sweet. lovely girl. Lovely, lovely girl. But, you know, it's interesting because this was something I think I was talking about yesterday, but when you're portraying a character, you do start to take on the emotions of the character. And so I think a part of me was like, who the hell's this bitch showing up? Sorry. But I was like, this is my man. You know, and so there was a part of me that was like a little upset. But at the same time, it's part of the story. And so you're like, okay, this is obviously, and then she's so lovely. And then it was like, but this doesn't make sense. And then it eventually did make sense because we all learned that it was the Wicked Witch behind Marion and it wasn't really her. So, yeah, it was, she was, what was I saying? She was kind of like well, all the things I want to say are so vulgar. Like I can't say them. Drama, you know, ABC, Once Upon a Time was a drama, and drama is essentially about conflict. So if you get two characters that the audience wants to see together, you can't give them that, otherwise there's no conflict, there's no story.
You have to put obstacles in the way so that you earn it. So when they do get together, or not in our case, the audience goes, Donc Lana disait, alors non, elle n'était pas du tout contente du retour de Marianne, même si en soi l'actrice, elle est évidemment adorable, celle qui interprète Marianne. Et elle se dit que c'était parce qu'à force, elle se laissait un peu trop influencer par son propre personnage de méchante reine qui voit en elle une rivale. Et elle s'est dit que c'était pas non plus le plus logique, et finalement, à force de voir l'histoire se développer, elle a compris pourquoi on faisait venir Marianne. Et Sean est d'accord là-dessus qu'à la base, la série est plutôt dramatique et que pour faire du drame, il faut des conflits, et donc quelque chose qui ne se passe pas forcément comme c'était prévu. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai une petite question pour Sean. Une petite question qui n'a rien à voir avec Once Upon a Time. Je sais que Sean, dans les années 90, il a eu une carrière de chanteur aussi. Et je voulais savoir s'il voudrait se remettre à la chanson, si peut-être qu'il y est encore, et s'il y a peut-être éventuellement un album qui pouvait sortir en tant que chanteur. Do they understand? Of course you understand the question. The French, of course you understand. No. I was like, do you need to translate for them? They're like, no, they speak French. Translate. Yes, I was a singer briefly, and I Lana saw enjoy me. singing I was just for fun. I'm learning the piano and I play guitar a little bit, but I don't really have a desire to sing in public. I wish that I had the love for music that I have now when I was making records, because I was young and I didn't feel like I deserved it. I felt like it should have been given to somebody else, so I kind of mistreated it. I didn't put the effort in that I should have. I didn't work as hard as I should have because I felt like a fraud, if I'm honest. So I kind of just went around and drank too much and acted like a young pop star does, which was stupid. But now I love music so much and I'm so passionate about it. Occasionally I have an Irish singer-songwriter friend who occasionally comes to LA, and I sometimes will do a gig with him just to help maybe sell some tickets, but no, I feel like I got it out of my system. Maybe a musical? Maybe with her. Yeah, with her. Maybe we'll make a record together. Donc à la question sur ses aspirations en tant que chanteur, il a dit que oui, effectivement il a eu ce petit moment dans les années 90, mais que même s'il a touché un peu au piano et à la guitare, il se pensait pas très légitime en tant que musicien, en tant que chanteur, donc c'est pas quelque chose qu'il a vraiment travaillé, et donc aujourd'hui c'est plus quelque chose qu'il imagine vraiment envisageable pour lui. Et quand je lui ai demandé s'il pensait faire peut-être une comédie musicale, il a dit pourquoi pas si Lana en est aussi. Once Upon a Time musical? Maybe? Yeah? Yeah, they did a musical. Ah, okay. Wow. No, they did season 6. Yeah. I would like to do like a movie like La La Land with her. Ah, okay, d'accord. That would be great. It would be fun. Singing and dancing. That would be fun. Merci beaucoup. Vas-y, tu... Donc voilà, effectivement, si ça devait être un film comédie musicale, ce serait un équivalent de La La Land avec Lana. Lana Land. Lana Land. Pas mal. Beau jeu. Très jeu. Merci beaucoup, Sean. Merci, Lana. On avait une autre question. Bien à vous. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir, Montre le micro. N'hésite pas à mon micro. Voilà. Pas de question. quels sont vos costumes préférés et ceux que vous avez détesté porter? I would say the ones I hated wearing, even though they were so beautiful, were the gowns with the collar that was really high and had all this the stones, rhinestones.
because my hair would get stuck in it all the time. And it was really uncomfortable. And the corsets were really tight. So I liked the ones that I didn't have, you know, like to be so squeezed in. Yeah, I like the black one, like a rubber dress. It was banned because it was too, it revealed too much cleavage, but I liked it. And then I really loved the comfortable red velvet gown, which I kept among many others. And I never wear, but I own them. But don't tell Disney. Donc pour Lana, paradoxalement, ce qu'elle aimait pas du tout, c'était ses robes les plus belles, donc celles de méchante reine avec un très grand col, qui ont plein de pierres précieuses, parce que ses cheveux se prenaient dedans, avec le corset, elle n'arrivait pas à respirer, donc c'était pas la plus pratique. À l'inverse, elle aimait bien les robes qui lui permettaient d'être plus à l'aise, notamment la robe en velours rouge qu'elle s'est permise de récupérer à la fin, même s'il faudrait éviter d'en parler. Well, my clothes were easy, really. You know, the Robin Hood costume, when we start a new season in Vancouver in the summer, it's very hot. So for her, you know, big dresses, it's very uncomfortable. For me, it's all leather. So it was the actual original Robin Hood costume was very cool, but it was hot. There were like a few layers to it. But the guys had it so much easier than the girls. The girls, you know, corsets are very uncomfortable to wear, so I believe. I've never worn one. But I think the guys, we had it very easy. So I love the original Robin Hood costume. It was beautifully made, but a little tricky to go to the bathroom in. To go to the bathroom. Donc il trouve que globalement les hommes dans la série avaient des costumes quand même plus faciles à porter que les actrices. Et lui, ce qu'il retient surtout, c'est que pour tous les acteurs, comme ils tournaient souvent en été, ils avaient juste très très chaud, que ce soit les actrices avec les robes ou lui avec ses plusieurs couches de costumes avec du cuir. Mais le costume qu'il préférait, c'était celui du Robin des Bois anglais, même si c'était pas le plus pratique quand il allait aux toilettes. C'est pour Sean. Ça l'a jamais tenté de porter un corset? Not really. I don't have the boobs for it. Il n'a pas assez de poitrine. Merci beaucoup pour ta question. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, Rosa. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. How were you able to step out of the mindset of Virginia and Robin after playing them for so long, both during filming and after? Donc comment ils font pour un peu sortir mentalement de leur personnage à la fois à la fin de la journée du tournage et aussi quand ils sortent de la série en quelque sorte. So this was a very new experience because it was such a long period of time to play one character, well, whatever, multiple versions, but still one. And so, and realistically, we were these characters more than we were even allowed to be ourselves sometimes, because we were on set, 5 days a week and it's 14 to 16-hour days. So if you do the math, I'm more her than I was myself. And it took, I would say, a good 2 years for me to really let her go. I didn't even know that I had so much of her in me. And I had to develop, I had mentors and coaches and people I work with that were guiding me to sort of, let her go by writing letters and sort of doing a ritual of sorts and honoring the character and thanking her for the opportunity to be able to tell her story for so long, but that is not my life, and I am not that woman. So it was very, it wasn't easy. It was a longer process. And I think even when I did Why Women Kill, I had to
it was hard because I felt like she was still bleeding into that character a little bit. And I was like, oh my God, I can't even speak. I hate the way I sound. Every time I read something, I heard the evil queen, my voice, and I was like, I gotta shake this. How do I do this? I don't want to get stuck playing just one role forever. So it took a lot of effort. It definitely wasn't like an overnight thing. It took a couple of years. Donc pour Lana, c'était quelque chose d'assez compliqué parce que, outre le fait qu'elle l'a joué pendant des années, et les tournages, ça faisait que parfois sur une journée, ils jouaient pendant 14 ou 16 heures, donc plus de temps qu'ils n'avaient le temps d'être eux-mêmes. Et donc à la fin de ces années de tournage, elle a mis au moins 2 bonnes années à se détacher du personnage en faisant un long cheminement, en écrivant des lettres à son personnage pour lui dire au revoir, en faisant la paix, en la remerciant de ce qu'elle lui avait apporté. Et il se trouve qu'après ça, elle a enchaîné sur Why Women Kill, où son personnage est assez hautain et méchant, donc des fois, il y a la reine qui faisait un peu son retour malgré elle, dans sa voix, dans sa manière de parler. Elle dit non, faut que ça arrête, il faut que je fasse un autre personnage, je ne veux pas faire tout le temps le même rôle. Donc voilà, c'était très compliqué pour elle de dire au revoir au personnage. I think it was a little easier for me because Robin, like the evil queen is nothing like Lana in real life, whereas Robin is a little closer to the real me. But I definitely think playing him, it's a bit like if you get to play Batman or Superman, there's a James Bond, there's a kind of responsibility that that people have a lot invested in that character. And I think because Robin was very virtuous and had a code of honor, I think I always felt that way, but it became more pronounced, and I was much more aware of not wanting to do something dishonorable, like in my real life. Like when I go to criticize something or someone because I'm sarcastic and me, now I'm like, do I really want to do that? Would I like it if someone was doing it to me? I try never to lie, ever, if possible. And so I think some of Robin, kind of just like what Lana was saying, I think when you play something for a long time, sometimes it leaves a thumbprint, it leaves an impression, it leaves something in you. And Robin is a wonderful character, so it's a good thing. I don't mind keeping some of him still in here with me, Donc pour Sean, de base, il se sentait très proche de son personnage. Et pour lui, il sentait aussi qu'il avait une forme de responsabilité parce que c'est quand même une grande figure. Robin des Bois, c'est associé à des qualités, des vertus, le sens de l'honneur. Et il trouve qu'au fur et à mesure des années, le personnage l'a un petit peu influencé. Il est devenu lui-même plus vertueux. Il évitait de faire trop de remarques sarcastiques. Il évite de mentir, d'être plus proche d'un personnage tel que Robin des Bois en tant que modèle. Donc il trouve qu'un personnage comme ça laisse toujours une empreinte, on garde toujours un petit peu d'eux. Heureusement pour lui ça en vient parce que c'est un personnage plutôt moral. Donc voilà, il reste toujours plus ou moins une part avec eux. Merci beaucoup. On peut applaudir s'il vous plaît, Lana. I'm so sorry, it was the last question for you. Vraiment désolé, c'était la dernière question, je suis vraiment navré, messieurs, dames. Mais applaudissez-les s'il vous plaît, encore une fois. Merci beaucoup. Merci Sean, merci Lana. Vraiment, on va se prendre une photo. Let's go, venez vous installer, venez. Un peu proche. Bien aussi. Pour la photo, on va se tourner. La photo, on va se stabiliser. Attention. Wait, watch. What picture? Oh, do the regal thing. That other side. Merci à vous, Paris Manga.